na-anabata unu n'ụzọ pụrụ iche na bụ ihe mmemme bụ nke anyị na-ewetara unu kwa Thursday ma ọ bụ na ọkwa elekere mbụ nke ihe n'ụlọ mgbasa ozi ABS Ask the Commissioner. Na gịtata anyị ga-etinyekwazi ọnụ n'okwu n'ihe mmemme dịgasị iche iche bụ nke na-aga n'ihu kachasị n'ebe o metara ahụike nakwazi ụlọọgwụ dị iche iche bụ nke anyị nwere n'ime steeti a. Ya ka anyị ji wee chọọ na ị ga-esonyere anyị ka iche ntị na maka na asị na ayara ndụ kpaakụ onye ilo ebie. Abụ m onye kachukwu Ugochukwu. And I am Priska Onkwo, and this is how we welcome you to the program Ask the Commissioner, which comes your way Thursdays right here on ABS 88.5 FM. And just like Anthony has highlighted, today we focus our spotlight on healthcare delivery in the state, taking a look at the giant strides of the Soludo administration in health and primary healthcare delivery. It's our privilege to welcome to the studio today on Ask the Commissioner, pharmacist Mrs. Chisom Uchim. She's the Executive Secretary and the CEO, Anambra State Primary Healthcare Development Agency. Pharmacist Chisom, welcome to ABS. Thank you very much. Viewers, please stay tuned. Okay. All right. We also welcome our very own Commissioner, High Chief Dr. Lome, for Commissioner for Information. Abish, welcome to the program. Thank you. Thank you for hosting us, and the Anambra kenemono. Ngonye chi ya zelo. Deba isi no na aba no gba ajo oso. Agba ya ajo egbe. Okay. Oh ya bụ ife oso ni ife bia tata ka Anambra dị mma. Solution is here. Indeed. He's here. He's everywhere. Yes. And today he's in healthcare. Okay. Ọ dị mma na ịgbado okwu na nya bụ ọlụ pụrụ iche bụ nkwu na-alụ na ịkwalite ahụike ndị nke nọ n'ime obodo. Anyị chọrọ ka anyị malụ ebumnobi ụlọọrụ Anambra State Primary Healthcare Development Agency. Daalụkwa na ndị be anyị akere m Chineke ara sungiri Igbo ka o were na ndị be anyị Go when adaba na-esonye ndị fanel. Na-esonye n'ihe anyị na-eme. Anambra State Primary Healthcare Development Agency ngalaba ahụike ndị bụ nna anyị parents Ministry of Health. So na abịa na Ministry of Health enwe offshoot branches enwe Anambra State Primary Healthcare Development Agency enwe Anambra State Health Insurance Agency. So anyị niile wu ndị nọ n'okpuru Ministry of Health iji fụ na ebumnobi gọvanọ anyị gbasara ahụike na-aga n'anya dịka o si wee chọọ. Anambra governor batara to power on the top of all the facilities in Anambra State. Of course, before he start, he's already aware ka Anambra de makono no call, like he rightly call himself Akukibo, almost even. So wherefore the level of dilapidation in healthcare decay, rough. Eba ge won no okay na ngole bi no again where maybe you feel him on cause eji alụ ọlụ mana nwere onye metu esi use those things alụ ọlụ. So governor wenye manifestie we deputa nkata kpodi iche iche a ga-eme na ahụike ka o wee dịrị ndị Anambra mma as it were. So today m ga-achọ ka onye ọbụla nọdebe igwe okwu ya nso maka na isi onu anyị ga-egbunye unu ka ọ dị maka ọ na-adị mma ije ịfụnanya ị na-ekwusi na ịfụrụ ya nọ nke ịfụnanya ka ịkwere ekwe. So governor anyị bidogodo with ime na every local government ga-enwe ihe a na-akpọ secondary healthcare facility. Ụmụ na-abịa enwe nke primary, enwe secondary, enwe tertiary. Nke opekata mpe dị na ebe niile mmadụ na-ebi na ward dị iche iche na Anambra State ka a na-akpọ primary healthcare. Ị ga-afụ health centers na nke ahụ maternity dị na Bunu, nke ahụ nke so nke ahụ primary. Igbogozie ifusa nke a na-akpọ gịnị secondary general hospital. Enwe ebe niile na Anambra ị ga-afụ na nke general hospital nke then nke ịtọtụ tertiary. And they can universal health coverage sikwu. Ọ bụ na strength na ọ bụ na ime ka your primary health care dị mma na ga-enwe less pressure na nke left secondary na nke tertiary. So governor wee bidogonu wee kwuo na a ga-ebidogonu wee ndị gịnị ndị ọlụ na-alụ ọlụ maka na ọ bụ na alụgodo ihe niile dị iche iche ọnwụrụ human business administrate na addition ihe niile na-aga ọfụma ọlụ ụlọ ọgwụ without healthcare personnel. So bidogonu with igwe over 5,000 within 1 year ọbịa n'ọlụ wekpo ndị ọlụ dị iche iche doctors, pharmacists, nurses, physiotherapists, just not name them. Ke wee ụnụ anọ n'ụlọ ọgwụ na-abịa ụlọ ọgwụ a na-ekwu ka a na-ekwu o wee sị na not just ọgwụ ebidoza meme upgrade
infrastructure upgrade ebe niile dị iche iche ị ga-afụ. So because na anọ m na primary health care today ka anyị focus on na primary health care mana m ga-like godo ka etugbochiala gọvanọ anyị with the working governor solution is here maka na ọ bụ na o kwuru na a ga-aga ma aga ọ bụ na ọ were ndị ọlụ ime etinye ihe ọ bụ na ọ sị ka ọ dị ka ọ ga-adị na otu na-aga nwere obodo will be theme mana o feel maka na ọ nwere human heart o wefu na arụ ike bụ eze na ọ na o wecha ndị niile na-alụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ anyị na-alụ ọrụ enwee les ndị ga-eje na imego kwak na ndị ga-ejeje sị ka je ọgwọ na ọrịa ka eje mee nke a na ahụ dị ha mma. So gọvanọ anyị wee kwuo na ebe na every word dị na Anambra na a ga-enwe a functional primary health care center. So na amagodi ihe ominu how many words did Anambra go on? If na everyone were not just them were no functional in the real sense of functionality. But if functional, you can see functional. No government go na everyone not go emegi ban award or they got for PHC. Now what that they got for never go borehole source of water constant. And then because na one every day fuel and go governor we ko no ga solar powered. So nki you need those je cheta big water fuel mo hydrogen mo wire gen na dobie as na won mmiri pump ro mmiri dey kwa na pump nwere. So this one with solar mmiri na agba no ogwu labor ward ebe ni na amụ nwa ebe a na afu ụmụaka na outpatient na everywhere mmiri na agba nke bụ wee wụrụ na agasianụ mmiri kekwanụ maka ọkụ ewelekwa n'ọkụ ndị na-eme ịmụ nwa maka m na-ekwu okwu ịmụ nwa ka gọvanọ anyị kwu na manwe onye nọ na Anambra anwụ ebe ọ na-amụ nwa. That's why we are being specific on the things governor has said, which we are practicing even to this moment. Governor wee kwuo na a ga-enwe ọkụ light ihe o wee tinye 5 kVA solar na all the PHCs. So mgbe ọwụ na n'ụtụtụ o n'ukori o n'abalị ọkụ na-enwe everywhere na all our health centers. Aka na-ekwu ka a na-ekwu o wee kwukwa na a ga-etinyekwu ndị ọrụ over 1,000 health workers na primary health care centers across the states. They comprise doctors, pharmacists, nurses, community health extension workers na umunye na umunye. So if you go na bia na health center and where the building and where the infrastructure and where the human beings who are skilled and trained na alụ nke ọzọ wee wụrụ na ịbatazia ịnata ahụike n'ọgwụ anyị na onye ọrụ ọbụla na-eyi ihe a na-akpọ name tag. Name tag bụ ihe ga-egosi na ewu a b wu b ka ọ ga-abụ ọ bụ na treat ogo ọfụma ka iwe ike si na onye a ịkpafu ahụ onye a na efe oyi and then onye ga-report it to all our numbers are clearly pasted na PHC's my number, Mr. Commissioner's number. When you're not okay with the services, in anya or Mrs. A team, one number there. We're not only saying that behind on a radio, you can go and verify. And you can do like in can you verify, yeah. Because away na obu na onye owu na bata no no ogwan me didime e wonye itonkomo you be given free ANC services. Ihe obula gbasalo imi idi. Governor said no take care of it and he's doing so. Oluzie na 9 months we ga amuze nwa you walk into a health center anywhere in the state emu nwa ikulu nwa gi ina and ibi nwa we have what we give ndị na-abịa ịmụ nwa mama kits we ihe niile ngwongwo niile ji amụ nwa anyị ebunye gị ya iwe mụọ nwa iwe kulu nwa wee na I think I'll pause for now and then have you have more reactions. Thank you. Okay. All right, so Moses Uchi. Okay, based on what you've said so far, one can deduce that primary health care facilities are the one that is closer to the people, especially those in the communities. So we'd like to understand what role community engagements plays in the success of some of these your programs. Thank you very, very much. As a matter of fact, this question also, now, this competition in December, Imana Asolumpi, so see Anambra,
so across this whole country ndị ọcha ma ndị ọkammụta bịa mee this assessment from the facility to the everywhere around we luzie Abuja we kpokọta nke mba niile nọ na Nigeria ọnụ abịa na zone Anambra gba first na zone we kpọta all the zones we 6 we chịkọta we na-eme na-agbakọ na-ewepụ Anambra gba first na Nigeria niile. So one of question is one of the things that gave us a strong point. Maka na anyị nwe ihe na-akpọ community participation. Okay. Even a PHC will a place where you have accessible, affordable, and the community will accept. The community will be part of what you're saying, because if you want to know, you see here, come on, you're not a village. I want to hear that. So we have our stakeholders, the community. By the way, every health center, remember I said we have a functional PHC per ward across the state. Then even have one PHC anywhere in the state. And we have WDC. WDC, World Development Committee. So that word, that PHC on email, when they will all have in nekota on our Rika, and then anyway composition is literally one must be 70%. That's what the law says. Now that's composition, the WDC, and no go at least 70%. But no why go onye heme watch obawa oko honwe na ka odiri madri or duru die or duru onye na happy na je na ahu ike. So abia enwe ụmụ traditional leaders, religious leaders, mande pagan, mande omenan, ha niile igwe ndị church mmadụ niile make up this WDC. So all how ha ga health center mbo na dị ha mma. This show na ihe ndị ba anyị arike ndị ha na-abịa n'ụlọ ọgwụ achọ we ha na-enye ha. So ha manwe mgbe a gasị na iwu na ị ga na-abịa by 7. So ọ bụrụ na ha abịa ọlụ iwe onye ọlụ anyị na-abịa ọlụ igwe m ike sị ka ọ bịa check ya ọbịa KBP n'aka ọ na-akụ bebi ebe 8 ọ bụrụ na ikpochi health center kpochi igwe will start there to alert us na ndị nọ n'be ha na-akwa abịa ọlụ o na-abịa gọvanọ osisi nye free ANC ị na-anwa anyị ego ma ọ bụ ịgba nwe immunization isa anya nye gị 100 naira ego ntụtụ ego kọtụgbu ma ego spirit onye anwa rapụ ebe a the next place ị ga-ahụ na ọ ga-akpọ women leader ya ma youth leader ma ndị CSO ma ndị FDO have a part of this WDC. So they are like watchdogs in the communities where our health centers are. So that's where we are having, we are always in touch with our health workers, because if you and then from there we get straight down to the directors of the local governments. Anambra with 21 local government areas. The same way, every LGA with a director whose work is like the governor of the LGA. It's like the commissioner of health in the LGA. So every report he or she sees to the day-to-day activity of that primary health care. So every month they have monthly meetings. They have their minutes. Because we need to be verified that their meeting held. That there were minutes of the meeting held, there were pictures. Because I go meeting, so you must hold. And every quarter the mayors of the local government meet with the health team, including supervisory councillor for health. So it's not like it's a teamwork from the online to the obodo to mayor to the director of our local government. So we interface every quarter. So whatever they have, they send it to the mayor. The mayor now, when we meet with them every quarter, they marshal everything, including and then every year we give award. So all of these things, that strong point that made us to even win, which other people are not, utilizing, and we don't intend to share with anybody, because here I'm solution so we don't. I hope you didn't hear what I said over everywhere. So that way we always in touch with the NMN community on ongoing. Okay. All right.
Pharmacist Uchim, we'll digress a bit and come to Mr. Commissioner, even though I know you're the one on the hot seat. But you said so many things that the solution governor is doing. But if all these things you're talking about, these policies and programs, it doesn't get to the people that is meant for, then people will not know what is being done in the healthcare system. So I'd like to ask the Honorable Commissioner for information. All these policies and programs on health that the solution government is bringing to help curb certain health hazards in the state, how are the Anambra residents, how do they become aware of it? What is your ministry doing to ensure that this information gets to the people? Yeah, part of what the Ministry of Information is doing to reach our people, to appreciate and benefit from the health package of the solution government is a program such as this, Ask the Commissioner. We are reaching out, and the policy, it's important we understand the approach of Professor Chukwuma Soludo to governance. His governance philosophy is anchored on what you may call inclusivity. He deliberately wants to carry the excluded groups along by ensuring that they are factored into everything that he is doing. So you will see that his policies attempt to reach the people from top and then reach top from bottom, bottom up and the top bottom, so that either way you will reach the people, and it has been fairly effective. And like pharmacist Chisom has said, if you look at the decision of the government to ensure that primary health care is found in every ward, you have about 326 wards in Anambra. That means a minimum of 326 health facilities, not just existing in name, but indeed, it means that if you go there, you should be able to be attended to by a health professional, and not just attended to by a health professional. You can even, if the problems you have, the medical challenges you have, go beyond what can be handled at that level, you have access to secondary and then ultimately to tertiary, the reference hospitals. You know, one thing that you must give to Professor Soludo is his prioritization of health. And that was why, upon assumption of office, I think it's unprecedented. I'm not sure anybody has taken that measure to employ 1,000 health professionals. When we talk about health professionals, we are talking about medical doctors, nurses, laboratory scientists. Of course, the Chisom colleagues, now pharmacists, are all a part of it. This is very fundamental. And then, of course, you can see there is something that is even brought in, which I know that pharmacist Chisom will talk more about, the telemedicine. Very, very important. You know, when we talk about telemedicine here, my layman understanding of it is that it means that where you cannot physically access a particular doctor, a specialist in an area, through internet communication, ICT and all that, you'll be able to reach the doctor anywhere in Anambra State and get all the prescriptions you need through diagnosis that is undertaken with precision using a modern technology. This is very, very fundamental. It's innovation. Of course, Soludo talks about, he knows and says that the future of Anambra is innovation and technology. And that is why in his government we say everything's technology everywhere. So technology is driving healthcare delivery system in Anambra. Chisom, I don't want to take over your job. You better do it. Thank you, I will. Ọ dị mma ka m bịa n'ebe n'akụkụ nke ọzọ, because afụgo m nkọwa inyere gbasara etu si akwanite ijikọta aka ọnụ wee lụọ ọrụ abụ n'etiti ministry gị, ndị otu olozi ministry gị, I mean teamwork.
so ajụjụ ọzọ nchọrọ ka njụọ bụ kedu ka ụlọ ministry agency si agba mbọ ịfụ na enwere ezi ọrụ nlekọta ahụike high quality healthcare services? Okay, I'm sure you listened carefully when I was making my speech. Yes. The best way to ensure that every Anambra person gets good quality service is where you supervision, integrated, whether it's collaboration. Why I say that is, you can send a nurse, any healthcare personnel to the facilities, maybe at Miatanam, or Orumba, anyway, Newi. If you sit down at Oka, you wouldn't know what they are doing. That is the work of the WDCs. I mentioned that, World Development Committees, which I said the composition must be 70% women. Their work is to ensure that everything laid out, immunization. First, they are not trained. Of course, we go for supportive supervision from the states. You know, but the basic way what would be attest and say I now no why, because no when no they were like whistleblowers, they were like they are going to all siaga, they are going number 62 and come and can name. Of course, you know we have what is called retraining and retraining. Every day knowledge is progressing. So the way you treat malaria attack may not be the way I say treat here. Maybe yesteryears I say never go ACT, never go this one. So we keep training and retraining and then building their capacity. That way we are ensuring that services and PhDs they are top notch. Okay. Thank you. Inekwa anya n'akụkụ nke ọzọ enweghị ka technologies wee na-abata na ọ bụ na ịna efu ka wee si ka eke ka otu ọla agencies wee na-adapt to the changes ka ekwensị wee na-integrate those technology n'ọrụ na alụkwazi. If I don't understand what you're saying, technology about nka na ụzọ etu nsi eji wee na-improve service delivery. Mr. Commissioner just gave us a tip of the iceberg. Telemedicine. Okay. Even a manifesto governor Okuna. Ogeji technology will drive health. It's no longer, he said, now we are at home with it. Yesterday, across all the 21 LGS, we did a refresher training on telemedicine, where they online did their gadgets. Remember, the governor was intentional. More employment, this last employment. He employed 42 doctors and 300 nurse midwives. 42 doctors and 300 nurse midwives whose duty are telemedicine. So what we are doing currently is that every general hospital in the, of course, before he came on board, there was no general hospital as Anambra West. Governor has done that. I am alone on the South. Today, Anambra can boldly and confidently say that we have at least one general hospital in all our 21 LGAs. Now they have become our hubs. These general hospitals are where, if you come there, these gadgets are there, computer, everything, including that we don't use generator, it's solar powered. Everything is solar powered. The doctor will sit down at the hub in the general hospitals and attend to every person across the state. Remember, Governor C, that every person who enters our PHC will be able to see the doctor 24/7. So you mean everybody you have access to a medical doctor. Remember, he will not walk into all of them without technology. Okay. That place he's sitting down, he's seeing everybody because he can walk in with one complaint. The nurse who is also trained will use her gadget and connect you to the doctor who is in the hub. Doctor is seeing Messia, can you see Messia? You'll be seeing the doctor as though you are with the doctor physically, the way I am now. So that is the power of technology, which the governor has actually improved, which we are still going to even win. Because so when the patient is complaining to the OIC, who is in PHC, anyway, maybe PHC or Zobolo, the doctor will be talking back to the nurse who is seeing the OIC, who is seeing the patient, and say,
is the eye red? What's the weight? Because it will show you everything, your age, the weight, underlying disease. So you have filled in your details one time on the database. So anytime you're walking again, already, if you put your fingerprint or just say your name, your data will show the doctor. So you'll be seeing you real time. And sugar level, your record, BP, your record, okay, daily or war. I don't know where you're getting it. It becomes so rare, real time. You're seeing the medical doctor. So that is what we're saying. Now, Anambra has access to a medical doctor 24/7 anywhere, you know. Because number one, you're no longer limited by a rock. A man uses computer. These ones are solar powered. In Kibwa, or Idasi, computer, and one data. Governor has made provision for data that will run, that will power, these things in the Kumakia. That is how the technology has helped us to, have better outcome. Patients are in our facilities. Hope I answered your question. Yes. Thank you. Okay, I chakwiche tono noka bukwa ihe mmemme ask the commissioner kono no tata ihe mmemme ask the commissioner na biarage no lomba suzi Anambra Broadcasting Service. Aina pharmacist Chisom Uchim Kanokwa. Yawabo Executive Secretary and CEO Anambra State Primary Healthcare Development Agency. We're also here with the commissioner for information. At this point, we'd like to welcome questions or contributions from the listening public. If you have questions or you have something to ask her, well, you can call the studio lines, and remember, you can join the conversation on Facebook as well. So call the studio line to 0904 956 0826 0904 956 0826. Mobi Bina 0706 538 1320 0706 538 1320. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Hello? Hello. Good afternoon. Yes, good afternoon. Welcome. Kenani. I found a doing more Welcome. Hello? Go on. Okay, yes. I'm at this thing, the Honorable Commissioner in the Kula Studio, like, like, yeah, it's such a way with my wife now, Jenna, the primary health care, during her pregnancy time. Like, okay, with this thing on the food in the actual sense, or because most of time, now, due to age long disease, government, so and they put all these things, yeah, the doubt that they there. So, but more one in particular, like I'm not saying, or the quarry, or giving me. Everything is not a No wahala. Yeah, gets it. Yeah. All right. Zamiana, solution is here. Thank you, sir, for the question. I had to get used to every day. Government, maybe have a few days or years to have a campaign. I will water you, I will fire you. Happiness so our PAT is across you. When no more, then when the MCH are more, so you can walk in anywhere. I told you, watch out for their name tags and then watch out for our numbers on the entrance. You got phone numbers there. We said if you are not satisfied, please call these numbers. I'm not coming here. So let your wife go and then they call us back again to thank us. That's the only way we can convince you. Yeah. So just go there. A trial will convince you. Just say by all of us sitting like the governor. This solution is here. All right. Hello. Solution is here. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Yeah. Yeah, I'm a new radio. Thank you. So, but what can I do is look at it. I'm not going to confirm because you know, last week in health center never. Okay. So, when I last whether review, you know, what more than 20,000, 10,000. So, just don't care. More not prepare for things. I mean, not prepare 20,000 but I don't know fee. So, I was very happy. I'm not confirmed that I will go to now.
I'm moving to Somebody actually confirmed. So you need to tell it to go. Somebody confirmed. Thank you so very much. Governor for the good work. All right, you feel free to call back. If you're going to ask, for the answer, seeing is believing. If you're going to for hey, we take and help testify. If you go, Ihoma governor made a health care, Makana, onye dendo, onye wara rike, bonye ne wang leave. You're healthy, you're happy, beyond being wealthy. All right, keep the calls coming in on 0904 956 0826. Mob 0706-538-1320. All right, so those are the numbers to call. Remember, we are still talking about the solution government's giant strides in health and primary health care delivery. We're still here with the Executive Secretary and the CEO, Anambra State Primary Health Care Development Agency, pharmacist Mrs. Chisom Uchim. All right, we are moving on. Okay, well, now we want to talk about... Sorry, please, before you go there, I want to just highlight something. You know, when we say we're having free ANC and free delivery, like I said, not like Israel anymore. Mama no one day no na amusizia nwa ana olomba na agba na ogwu mbochi they will say come back again for free immunization schedule free from zero birth we low 9 months we low 2 years we low 14 years ha ga enwe free immunization go see the governor enwe plan we say it's intentional. Then up now about what go work arusi aye only aru do no so governor go make sure na road digi ki we can home big when of school age jail school and then whoever if go na any school free so from that I conceive gi so negi big 9 months ti mo ga mu so ijeziku na ibe agba ogu tuju na governor say gi enjoy your free life. Everything is free. So I just want to straight that. Okay. After the delivery, we'll come for immunization and they're all free. Thank you. Wow. Okay. Well, everything is free. So you don't have any reason not to access primary health care centers. Free. If you go now, the solution is here. Solution is here. And it's evident in the healthcare sector. And people are already testifying. Because if you go to Arikebo, health is everything. Okay, I can add when you in a Facebook. Na Berry Life na Facebook. You got a Facebook show Anambra Broadcasting Service. Hello. Yeah. Good afternoon. Yes. Okay. Because anyway, I'm not going to go and the answer is satisfactory. So mana eventually my neighbor a lady what you all of a sudden, a mistake, they will give my chair, so I'm going to based on future now, go issue with that one of you in that business. So, you know, this roadside about pharmacy for my Anambra chemist. So, when that is tell you whoever you will not so the thing that some be reactionary effect around cable anya da baza chaza more so mama ka de to so na sima ka authentic ka governor le maka ndị a na-ele na along the road all this notice and so all eventually okay. Thank right. you. You got the question. Okay, Dalo Vinne, Oga some Vinne, Mona off air, Nigenya details because last year, Mr. Governor sent law, Makakwakri. Imana Kwakri no de. So, I'm going to get Imana here, we are on air, so we need to get but I am where we are clamping down on quackery, every form of quackery. Now, Ministry of Health, the office, they didn't charge. Somebody know the other details. I week the Malon hair game, you know. Thank you. I hope you got what I said. Thank you. Okay. All the man we can buy at 0706-538-1320. Mobile 0904-956-0826.
Yamabo akara ekwentị iji gị nweta anyị tata ịgwa anyị afa gị ịgwa anyị ABC akpọ ịga n'iru tinye ọnụ n'okwu akpụ n'ọnụ tata chetakwa na ihe a na-ekwu bụ maka primary health care na the grassroots. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. I found Engineer Obiari. I'm calling from Yala. Ganiru. Okay. From Yala, to me, this primary health care. When you look at local government, Okay. hello? Where do you respond on the local government? Nyazanti kazai. Because our local government is also Kara Ababia. I think we talk and down to the Anambra State. Okay, local government. In Yala local government. Oh, okay. Okay. I'm about security there because I have a problem. No primary health care for anybody there. So I go for my return and before the man. When you tell me you are still like so nobody can think I have security. But I have no security where I ever access all these amenities there. So because government we can rely on can I help you? Okay. Yeah, you can. One I got a low mbuineti and I like Kokune gota if a pattern if a degaka ade Lucy here like we say Lu eben security challenges are there so much. We go na akpọ opanda asị na ọ bụ na agbalịa ka onye isi na-emeghalị na ọda adaba. Operation Soludo is focusing on Ehiala. Give us a few weeks. We will recover Ehiala totally. I assure you of this. We will recover Ehiala. We are fighting to take back Ehiala and other places where some security challenge. I'm sure name about Operation Soludo. I'm sure name na Magune Chamber, Tapancha, na Nolo, Nehiala, na some parts of Urumba. In fact, all over Anambra State. If you see something, say something, and if you earn something, no, because it's Nehiala, information, uni nyaye nyekwaka, 51111. 511 yeah 5 na 3 na 1 eto mmadụ nọ there 24 hours a day. Information inyela anyị onye line aka be crack a major security challenge more kidnapping more armed robbery or cultism for onye ọbụla nọ na Anambra State. Ọbụla no work you can earn as much as 5 million naira. We are not joking. Because one help is already in Ehiala. Cooperating with Ehiala, all the vigilante operations in Ehiala. Kaibe wiki recover Ehiala totally. No get teraka. That one name. And then again, it's not the car and we case in Alanya. Not exactly true. Makana mom na even ogumbocha ina aba. Na ika na agbapụ ya na ụlọ ọrụ anyị dị iche iche enwetu anyị sizi mezi ya ebe nnaka na-aga aga ebupụtazile debezi anya ebe ahụ so that onwe ka o si dị ndị ya si ebe dị compromise abịa na ebe ha ga-enwenwu access okwu ngwongwo ihe ahụike gọvanọ anyị ke na before around last year agwụ nke ndị ihe ala dị na nke chiema so because na anyị ma na ọ bụ na eke enya na onwe ndị ama nwete apak godie wee sị ka ihe akazicha ihe ọfụma we move them but chairman they take good delivery okay if na eleto unu nke unu dị intact the chairman may you know no custody of it. Thank you. Okay. Hello. All right, feel free to call us back and ask questions. If you're going to know, ask the commissioner. Onye bia okpuru ọnụ ya obrozi nke hearsay ma ịpụ na social media, you know, na akọ nke mama nke maro. Here you get the first-hand information. Okay. Hello. Good afternoon. Good afternoon. No, couldn't make the Priska. Oh, good afternoon. Welcome. No, the other one now. Yes,
bido from I to Deacon and Come more Sasha or Nabani. Chicken of governor. Mana I know who cost of governance in Nigeria and Anambra. First of all, Maju Commissioner, how many people and the base union? Or the possible records in there? If you go down on in a health care. Then, second one, so until I am a Wichita, a campaign will be Chihuahua, a Pulum Shikira, Chihuahua, and I'm Governor, I want to government. All kind of one la much of the content, so I'm not local MSU, churches in all order. See, let me quickly tell him. And when just three aids, and I wish I can have up to 6 because of the kind of job I do. So, Maditon and Yellow Marker, they are overstretched. So, one Tinyelo Mono Kamana Governor, Yakumu Madito, could always see. Okay. All right. We'll come back to you. Someone there, Anthony. I'll come back. All right, we'll come back to you, Francis Uche. We want to look at collaboration. Even recently, the American president, Donald Trump, has decided that America was going to stop funding of HIV/AIDS drugs and all that to other countries. So I want to understand, is there a way you collaborate with some NGOs and foreign partners to ensure that some of these healthcare services are readily available to Anambra? And what to say this kind of collaboration? All right, thank you very much. Of course, part of what we do na Anambra State Primary Healthcare collaboration with sister agencies, development partners. Of course, government, everything. That is the reason we have, some form of collaboration. Then technical assistance, actually, because they render or they give us technical assistance. So, now we're not wholly depending on donor agencies or development partners. Governor is already telling us to think out of the box on sustenance, ways we can sustain what we're doing. Onya kaiji neku maka governor's akuluno effects. Ebe ufunye wiki decide ke government akalo maybe una ahụike or ko take off payment of the arundinal wall. So we are aware, and then governor has gone ahead, with the akuluno. And of course, when the news, governor Bopelo, so we're already collaborating with individuals who are from Anambra, not Ndilo. So even if anybody is pulling out from Anambra, we will not really feel it because already I know that so we're already ahead, knowing that now they can go out any day. So we're already thinking around ourselves how we can improve our services without interference, without partner collaboration or depending on other people. Depending on anybody, yes, thank you. Okay. Okay. Someone there. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Your name and location? I am the one calling from Yabino. You're welcome. Go ahead. Gani. Okay, my answer. Because in the first, you can go to the show in the government, I get a Nena, we be judging our room. Oh, we have to be looking at wine at you. And that's in Kumaka, things affecting them. Most of the time, when we have to happen, I say, hey, look at this thing. So, because now government will help. Family people can get or see or something that can be more better. That's number one. Then you go to your government and Anambra State. Can I name of God possible? You can not in Abba. Even I had a senior and now about maybe 9 p.m. Because in other states, now Batana Easter, because of Namon, the other Abukadena, they will pack and wait. Also, they have a color. The woman had a can marry, so that they will do this accident down now. Thank you. Okay. Dalo. Where's Samba. Manyapuga. What the man will keep on kuna 0706 538 1320 0706
538-1320. Okay. Okay, onwe nabata. Hello. We're looking. Biko, onye na-akpọ bụ Mary. Go on, we can hear you. Esimọka akpọ. Bịa n'iru. Onye kpata ọ nwere ajụjụ nkata njọ, gịnị kpatara na a ga-enwe dọkịta? Ị ga-agbatịnete redio na anya na-ada na chief na-egwu. Gbatịnete redio. Oh. Gịnị kpatara na a ga-enwe dọkịta na health center? Okay. Ịjụ ha sị na aha gọọmenti aha akwụrụ ha ụgwọ. Kwesịrị na ndị nke a sị na ma gọvanọ tisiri ndị dọkịta gosiri ndị dọkịta. Onye ndị otu na health center this year. Okay. Ngwa ka o dego ya ka ọzazi. Daalụ nne, o gosiri ị na-ejewaga ụlọọgwụ arụike anyị. Ndị doctors 42 ka ewere mgbe m na-akọwa maka telemedicine. Ewere 42 doctors and ihe 42 doctors are represent na local government ọbụla na-enwe 2. Anambra nwe 21 LGAs. So Ọka is na Ọka nwe 2 doctors. Mana ha ma na-afụ patient every day onye bịa ọfụ ya pụọ, ọ ga na-afụ ya electronically. Otu esi eme akwụkwọ na ọ bụ na nwa gị n'obodo oyibo ịkpọ conference call na-afụ ya dịka gị na-anaba na afụ onwe n'anya. That's the way the doctor is seeing the patients when they come. So ịkwụrụ na anyị nwere doctor, anyị nwere doctor because ebe ọbụla ị nọ doctor ga na-enene gị arụ na-agwa gị ọgwụ ị ga-aṅụ na-agwa gị otu ị ga-esi wee mee mana ị ga na-afụ ya using your gadgets. Ọ bụ na nọọsụ na-ebe agbanye phone ya gadget o ji doctor at that end na ha ọ bụ ebe ọ nọ pinye ọ na-afụ patient. So that's why you're seeing a medical doctor. So nke a na-akpọ ya technology na-enye aka ị na-eme video call ya gị na onye ama na ma ị ga na-afụ ya ka gị na ya nọ na-afụ onwe right. That's the what the doctor does. So I'm a medical doctor, madam. Thank you. Okay. Well, we're still moving on. EHSIMABO, and where some challenges primary health care centers in face generally here, despite all the achievements that the Soludo government have made. Are there still challenges you face, and is there a way forward? Okay. Of course. Onye kuloku si ne kenenye ne me mamekwa ozo. But we don't really have much. We won't have enough of the trained and skilled personnel. Like the last caller said, doctor. Imagine 322 PhDs now, each political ward. So governor may employ 329 doctors, may employ nurses. So we still have maybe need for more trained and skilled personnel. Otherwise, we are good. Thank you. Okay. Ọ dị mma dịka anyị ka nọ na nyebe ihe mmemme as the commissioner ajụjụ ọzọ nchọ njikwa ajụjụ masị na ajụjụ ikpeazụ nji n'aka ebe ahụ bụ kedu ka ife ndị mmadụ kwesịrị ime iji wenyere unu aka especially ndị nọ n'ime obodo ndị nke echiri echichi ndị nọ n'ọnọdụ ọkwa dị ọchịchị dị iche iche kedu ọlụbụ nke a kwesịrị ịlụ iji wenyere unu aka na ya bụ ọlụbụ nke ọzọ agency gị na-alụ ịfụ na onye ọbụla nwetazuru ọrụ nlekọta ahụike. Thank you very much. Ọlụ anyị ga-achọ ka ndị anyị kpọ stakeholders anyị maka ndị obodo stakeholders ka a na-enyere anyị aka nke izizi ndị okpukpe ndị chọọchị ndị omenala ka ha na-enye aka ịgbasa ozi maka ahụike because ụfọdụ na nsogbu a na-enwekwa o nwere ike ebe ha n'ụka ma onye ụkọchukwu ha na-agbakọ n'ọgwụ a emekwana nke emekwana family planning emekwana nke a onye ga-eme ka igwe nwanyị sị na ụkọchukwu si na emene ya that way ogo challenge ọ bụ na ọgwụ a na-awụ agbasị ka ewe gbochie ọya dị iche iche ọ bụ na ịgbara na ịghọtago ma ọ na-ekwu maka nwaanyị na-amụ every year ọ na-amụ ka gọvanọ sị nwa free a na-amụ nwa ekwuzi okwu family planning ọ sị mba na ọ megidere ogbugbu ọ na-ekpe ndị emekwa family planning na ogbugbu ya ma ọ na onye idila ọbala ka agbanyela ọbala sị mba siepụtakwana na ogbugbu ya emegide ịgbanyelu mmadụ ọbala ife na ọbụla onye a n'idi ọbala ka o wee ike nweta ya arịa ma nweta ọbala so ka anya na ya aka dị disseminate information wụ eziokwu truth nke Bible is not truth get set you free so ka ha na-enyela anyị aka na-agbasa and then abịa n'obodo ha na-enye aka fụ na a na-edebe obodo ọcha o meta aka na ọka apụta a na-ahụ ọka ebe obodo ịgafe ikpo ọka ma ndị ga na-awụ na gọta ma ndị ga na-awụ awụrụkwa ya lukwa ebe ofu mmiri a ga-eji wee fọcha onigbu ka a ga-eji wee macha ụkwa ka a ga-abanye more sorry my word now
open defecation dị na-anya osi aghara na-anya osi ebe ọ bụ na-aga mposi sorry na-apụga mposi ime ọ na-egasị mposi mmiri magha mposi dị aha ọghọzie ihe na-adịghị mma fọ ahụike mmadụ na-ekuru ihe adịghị mma ike onwe ka mmadụ si ụba na mmiri ekuru mmiri ṅụọ kolera na-abịa asị enwe epidemic ewe gbata ndị ọcha bịa no so these things ọ bụ na ndị stakeholders ga-enye aka ka a kwụsị ije mposi aghara n'ebe a na-ekwesịrị ije mposi ka a na-adị gbọ mbọ na-eme gịnị na-edebe okirikiri anyị ọcha ahụike ụwa na eze anaghị ekwu na gịnị prevention is better than cure ego ị ga-ejide golo ọgwụ n'ahịa iwere ya kagolo nri ka crayfish na tomatoes wee lijuo afọ lie ezigbo nri nke ikpeazụ ka ị na-agba mbọ na-eje n'ụlọ ahụike imezi na self medication ma jee na nke ndị aka ndị kwak omisi eluigwu Peter and John misicha ọgwụ niile misi eluigwu ị na-aṅụ nwụcha ihe na-ebe anụ ebe ọ esi makwa nke na-eme ga-eme oge ndị kpọ gị fụ gị ọnụ na mirror na all that onye ka nsị ka ndị be anyị ka ndị stakeholders anyela anyị aka ịdị sure na anyị ga-akpụrụ kakwu ịghọta gome ka o si wee dị biko jee ụlọ ọgwụ ka dọkịta ndị ahụike doro anya na-enye anya ọfụma. Thank you. All right, and with that message, it's parting words for you to hear, and not only hear, but put it into practice. We want to thank a pharmacist, Mrs. Chisum Uchim, Executive Secretary and CEO, Anambra State Primary Healthcare Development Agency. We say thank you for all you're doing in the primary healthcare system. Oh yeah, that's going on there. She passed the test. Okay. Ọ dị nwaanyị na-ekenekwazi n'uso onye nke nwaanyị bụ ife mmemme anyị nọ n'ime bụ High Chief Dr. Law Mmefọ Kọmishọna na-apụ maka ozi na Anambra Steeti. A na-asị gị nnọọ maka ịbịalụ tata. Daalụ. Ndebe anyị na ụmụnne m ekwubugo m nke onye chi nyazelụ ofu ife na-eme ka ntụpụ tata bụ ife gbasalụ insecurity. Operation Udo ga-achị osetigo na-egwasị ya ndị be anyị osetigo anyị need cooperation from everybody. Biko cooperate enu ka ife abịa egwe ọkụ ka e nwee total security na Anambra n'oge adịrị anya. Ọ dị nnukwu mkpa. Anambra vigilante ọfa ka anyị na-akpọzi agụ na-eche mba. Ya bụ agụ echebegokwo mba. Ife fọzọ enu bụ cooperation. I need more cooperation. Biko onwe ife ifo ị na-aghọtara kpọọ n'ekwentị 5111 ya 5 na 1 ịtọ ịkpọọ ya 247 onwe ndị azụlụ azụ nọ ebe anwa ya nata call gị the process ya eweli eme ife and ọ baala anyị ulu anyị na-atụnyekwu ya ife you can earn as much as 5 million naira. More importantly, ndị na-atụ ụjọ na fakpọ na-enwe ike ametrit information ha enye with ihe ndị oyibo na-akpọ confidentiality. Ụjọ atụ n'ụlọ anyị azụ ka ndị a faghọta na ọ bụrụ na eme na okwu unu gwa anyị na onwe onye ọzọ n'ụlọ ya o nwere ike mebisie ife niile. So if you see something, say something, call the call center 5111 and earn as much as 5 million naira, and more importantly, your confidentiality is guaranteed. You can take this to the bank. All right, well, you've heard it. Do the right thing. Let me thank Mr. Governor for the opportunity to serve in the capacity of the CEO Anambra State Primary Healthcare. Governor, I greet you, sir. Thank you, sir. Okay, all right. Well, this is where we draw the curtain. Remember, AXA Commissioner makes a return next week, Thursday at this time. I am Priska Wankwo. Let's do the right thing. And indeed, we'll look at Anambra State. Mwa mbonye kachukwu gochukwu, wena se God is an ogozo.